Eu sugiro mantemos a ordem que está no programa. Então, a primeira palestra seria do professor Dr. Mariusz Załucki, que I will shortly introduce you in Portuguese and then in English. Sure. Então, o professor Mariusz Załucki é ministro do Supremo, da Câmara Civil do Supremo Tribunal da Polônia. Eu pesquisei, na Polônia tem mais que 3 ministros supremos, acho que são mais que 100, mas tem várias câmaras. Por isso que a gente tem 5, não mais que a Argentina tem. Desde 2022, relativamente recente, ele é também principalmente professor universitário. Desde o ano passado, professor catedrático da Universidade Ignatianum, em Cracóvia. E foi professor também durante longos anos da Universidade Andrzej Friedrich-Modrzewski, também em Cracóvia, por 15 anos. Ele tem uma vida também itinerante como professor visitante impressionante. Foi mais que 20 vezes professor visitante em vários países da Europa, na América do Norte, até na Austrália. Ainda não no Brasil, mas quem sabe. E ele é, como um acadêmico dessa envergadura, ele é, obviamente, membro de várias sociedades acadêmicas, não só do direito, mas também na área de economia, de política, e publicou mais que centenas de artigos, monografias. A pesquisa do professor Mariusz Załucki se concentra nas áreas de direito civil, direito internacional privado, propriedade intelectual e direitos humanos, e dedicando-se a cada vez mais também aos desafios de novas tecnologias, que vai fazer parte da palestra de hoje também, a questão da IA em todas as palestras, eu acho, de uma forma ou outra. E a fala dele hoje o intitulado vai ser Strategies for Enhancing Judicial Efficiency, né? Estratégias para o aprimoramento da eficiência judicial, e já soube que justamente a questão do uso da IA para essa eficiência vai fazer parte da palestra. Good evening again, Professor Mariusz Załucki. For the non-Portuguese speaking participants, Professor Załucki has served as justice of the civil chamber of the Supreme Court of Poland since 2022. And he is a full professor of law at the Ignatianum University in Kraków. And he has served as a professor at the Andrzej Friedrich-Modrzewski University in Kraków for 15 years before. He has an impressive, it's not by accident he is in Brazil today, because he likes to travel, as it seems, and he has been visiting professor on more than 20 occasions in different universities across Europe, in North America, and even in Australia. Hopefully soon also in Brazil. He is a leading figure in international publications on inheritance law, testamentary formalities, and also the legal status of digital assets. Because his research focuses on civil law, private international law, intellectual property, and human rights, and with increasing attention to the challenges posed to private law by the new technologies. In his keynote today, Professor Załucki will address the central issue of contemporary judicial administration under the title Strategies for Enhancing Judicial Efficiency. So we invite you to come over here and hold your presentation. You can see the slides, right? Can you see? Yeah. Okay. And is it? That's it. Okay. Good evening, everybody. Good evening. Ladies and
Working? Yeah. Okay. Again, good evening. It is a great pleasure for me and my colleagues to be here in Fortaleza, Brazil, at this university. We do feel in Latin American countries like at home. I don't know why, but we do feel like Poland is actually a Latin American country. This is due to your hospitality that happens to us every time we are around, also here in Fortaleza. So thank you for that, and thank you for the possibility to share with you some thoughts about the things I do consider interesting and important. The meeting today, all this Congress, is about the law and development. So I guess I will focus on the development more than on the law. But as I have noticed, all this opening panel will be devoted to the problems of the judiciary, the modern problems of the judiciary. And I would like to share with you also some ideas about the possible future of the judiciary. And I'm happy to speak about it here in Brazil, because as I have already noticed many times also in my publications, I do believe that the example of Brazilian judiciary in the area of the use of artificial intelligence is something that it is very interesting, and it is the path to follow for other countries. And I'm happy that one of the speakers today will speak more briefly about the Brazilian case. Well, as you have noticed, my presentation is about the efficiency of judiciary. As you probably know, and this is one of the reasons why we are searching for any solutions that could speed up the efficiency, is that the contemporary judiciary is facing a, let's call it, structural inflection point, which is characterized by chronic backlogs, case backlogs, and prolonged judicial proceedings. And we can call it the crisis of judicial velocity. And of course, this crisis creates a profound misalignment between the volume of incoming disputes and institutional capacity. So for this reason, various solutions are being sought to address problems of this kind. And with the development of new technologies, any new technology-based tool can undoubtedly be helpful. And recently, artificial intelligence, AI, is a tool that is making its way into the courts more and more often. And of course, the situation varies from country to country, but I do believe that all over the world, we are becoming, let's call it, increasingly open to this kind of solutions. And these problems are evident in all the levels of judiciary, not only in the Supreme Courts, but I do believe that Supreme Courts shall have or shall play an important role in that area. So without good functioning of the judiciary, whole legal systems collapse, because if justice is administered after many years, it's meaningless. We can even say justice after many years is something we can call justice denied. Fortunately, there is a solution. So this is why my central thesis of today's presentation
is that AI can serve as a structural accelerant to resolve the crisis. And of course, I can speak about AI for many hours, but I do believe that we do have some timing problems. Well, actually, according to the program, my presentation already lasts 35 minutes. So I will try to go briefly through it. And as I have noticed, there will be a publication afterwards. So the detailed thesis will be included there. Why now? Why to think about the use of AI already today? Well, maybe that question shouldn't be asked here in Brazil, but we are not only in front of Brazilian audience. But maybe I shall start with the introduction that, as you know, there are limits of traditional remedies to the crisis I've mentioned. There are some structural problems that cause systematic delays through the entire judicial hierarchy. Well, look at the judiciary a decade ago and today. Well, at first, I'm pretty sure that the technical complexity of the disputes has grown. For example, in the Supreme Court, a generation ago, a typical cassation appeal required engagement of, let's say, one statute and a handful of precedents. And today, well, it routinely engages multiple statutes and other regulatory instruments, transnational authorities such as EU, from my perspective, EU regulations, or even some international treaties. So the cases are much more complicated today than they used to be before. Secondly, the increase in the number of civil rights cases has led to wider access to the judiciary, but there is no corresponding increase in the capacity to hear cases. That's the big problem. The diffusion of legal tech tools and electronic filings in first instance courts, and that's happening all over the world, has lowered the practical cost of court proceedings, but paradoxically, it also has increased the inflow to the second instance or to the Supreme Apex, but also creates long backlogs. And fourthly, we can also see a doctrinal density of top trial case law. So almost every contemporary case requires an analyzing that involves a horizontal comparison of precedents, distinction between different cases, constitutional view, compliance. So it all leads to a manifold increase in the analytical workload per case, regardless of any changes in the absolute number of cases. So understanding these four structural drivers shall be the precondition for any speech about any reform strategy that aspires to be sustainable rather than palliative. So this is why we need to seek ways to speed up the proceedings, and because traditional administrative responses are not effective, well, we are searching for tools like AI. Today, probably we might be in the situation that we can call operationalizing of AI. It is because it seems like the courts are currently transitioning AI
from speculative theories to operational realities across several domains. I'll go briefly through these domains. Well, the primary applications of AI include case triage, so automated sorting, classifying, routing of incoming petitions and appeals using the technology of machine learning, legal research. Well, AI can map the doctrine and retrieve precedents much faster than we can. Another area of applications is the workflow optimization. It is much faster, and predictive analytics. Well, here I'm talking, for example, about natural language processing to forecast case outcomes or to model judicial voting behavior, but not only. Of course, there are various strategies for implementing AI in the Supreme Courts. We can look at the examples of South America and while Brazil or Colombia, I am not afraid of saying that are world leaders in this area. But we can also look, for example, at Argentina, which is very shy in this area. I have just spoken to the Supreme Court justices, and the situation is exactly the same as it is in Poland. So they and us, we don't use any artificial intelligence at all in our court proceedings. What is funny is that even our computers in our Supreme Court don't have access to all those AI materials. The access is disabled. Maybe our authorities think that artificial intelligence is still an evil and is likely to do us more harm than good, but this will have to change. So, of course, as many examples of using AI in the courts show, there are many implications for judicial efficiency when we are talking about AI. Why? Because it significantly enhances the judicial proceedings. But judicial efficiency is not the only benefit of AI. We can also observe some implications for trial velocity. And to explain to you a bit, trial velocity represents the vital time between feeling and binding understanding of procedural status of a case. And AI can help with that. If we look at the empirical performance metrics, I think that's what it is there. There are some data that we may consider important to the discussion about the future use of AI in court proceedings. For example, as these data show around the world, case processing time was reduced by 30 to 45% overall. Administrative backlog was reduced by 20 to 40%. Case preparation time was reduced by about 25%. So all of this is very tempting. But of course, AI is not only, as I'm saying it more often and often, it's not only sunshine and roses, because at the end, even if AI provides some interesting solutions, it also causes some new problems, the problems that we didn't notice before, or they maybe just did not exist before. There are some risks in this area. Well, one of them is algorithmic bias.
because machine learning tools can produce, for example, discriminatory, skewed, or unfair outputs. The problem of black box is also already well known. That means that we don't actually know where the internal logic and what are the pathways used to arrive at a specific output. So everything is hidden. So we are here thinking about the conflict with the constitutional and legal mandate for transparent, reasoned decision or due process. Also, problem of AI hallucinations. It can occur in the judiciary. It actually occurs in the judiciary very often when generative tools invent fake case names, fake citations, non-existent legal rules. So sometimes litigants submit these errors into official court records, and this, of course, mislead judges, waste judicial time, and triggers heavy professional sanctions. Also, the displacement of human oversight is a problem. It occurs when AI tools move from passive research helpers to autonomous or semi-autonomous decision makers. So if judges or clerks just rubber stamp what AI produces, the question is, who is the judge at the end? Whether it's the computer or still me. Well, probably in the future it will be the computer. So to combat this risk, there are proposals that strongly advocates for a glass box design philosophy in the future AI in the judiciary, but not only there. This approach requires that as AI processes remain as transparent as possible and utilize inherently interpretable models. Why humans must stay in charge? Well, there are at least 4 principles. Principle of moral duty. Well, in the judiciary, it is judges that make ethical choices, not the computer. Maybe in the future it will be possible, but for now it just predicts words. The principle of legal rules, well, I guess that laws still require a human mind to waive justice. That might happen though in the future. The principle of accountability. A machine cannot take blame for a bad ruling or a bad decision. And of course, the principle of transparency. Well, all the litigants have a right to understand why a court has ruled in a certain way. With AI, it's not that simple. So right now, the integration of court procedures with AI is a major challenge. A challenge that will be discussed today, tomorrow, in the following future, no doubt for a long time to come. But if I'm about to make any conclusions, if it is possible, I think the conclusion one might be that the integration of AI in court proceedings, and also especially in the Supreme Courts, it offers a powerful structural solution to the widespread crisis of judicial velocity, of judicial backlogs. If we will be able to intelligently apply AI to triage, research, and workflow optimization, courts can achieve massive gains in efficiency and trial velocity. And conclusion 2, well, I may say that realizing these benefits without
sacrificing the rule of law, demands strict adherence to the glass box philosophy. We need to ensure absolute transparency, explainability, and non-delegible human oversight. That is for today. We'll see what the future will bring, but definitely AI is not only the future of some law professors speaking about the possible changes in the judiciary. It is the future of all lawyers and all the courts. And I don't think for now there is any other option, even if sometimes we do have to sacrifice the traditional standards that are somewhere in our minds. If I was asked whether it is possible that in the future a computer will replace the judge, I would answer, of course. I'm pretty sure this is already happening. So I don't know whether it's a good or bad conclusion, but definitely we do have to work with that idea behind our heads, and we do have to use AI in the judiciary, because if other lawyers can use it, I cannot imagine why judges shouldn't be able to do it. We just have to think about the standards of applying it. So thank you very much. As always in this part of the world, it is a pleasure, and sorry for speaking a little bit too long, but imagine my flight was longer. Thank you. You didn't speak too long at all. It was great. Thank you very much. It was very insightful, even for a layman like me in legal. Thanks for focusing on the development and technology and possibility sides, and not on legal aspects only. Temos tempo agora para perguntas. Se tem perguntas para o professor sobre essa temática, que acho que bem abrangente. Não sei se a tecnologia permite perguntas dos participantes remotos. E se o amigo que está na sala tem participantes remotos com alguns comentários, tem um chat. Não parece ser o caso, não. Da parte dos participantes remotos, tem alguma reação, alguma pergunta ao palestrante? Não? Okay. Professores, vocês têm perguntas agora? Ou... Se não, pode ser também, porque a minha sugestão seria também inverter a ordem, que a gente vai continuar com a temática da inteligência artificial. Nesse caso, com o professor Konrad Mota, porque a fala dele é sobre justamente a inteligência artificial no sistema de justiça brasileiro. Acho que dialoga muito bem com a abertura do professor Mariusz. Eu vou só apresentar o professor Konrad. Né? O professor Konrad Mota é juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região e professor, como já foi mencionado, do PPGD da Unichristus, da Universidade Christus. Ele é graduado em Direito pela Unifor, onde também fez a especialização em Direito e Processos Administrativos e um mestrado em Direito Constitucional. E ele é doutor, professor Konrad é doutor em Direito do Trabalho pela PUC Minas. E a sua atuação acadêmica se concentra muito nessa área de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, Direitos Fundamentais e Acesso à Justiça, né? Incorporando mais recentemente questões relacionadas às novas tecnologias
e a inteligência artificial no mundo do trabalho, né? Isso que eu não sei se vai focar também nessa vertente. Eu vou só ler em inglês também a sua mini biografia para os co-palestrantes souberem quem você é. So we decided that Professor Konrad Mota would go next, will go next, because his keynote is about artificial intelligence in the Brazilian justice system. Professor Konrad is a labor court judge at the regional labor court here in Fortaleza, right? And he is a professor of our graduate program in law at Unichristus, Universidade Christus. He was trained in law at Unifor, that's another very good university in Fortaleza. And he also PhD in labor law from PUC, from the Pontifical Catholic University in Minas Gerais. And Professor Konrad's research activities focus particularly on labor law, labor procedural law, fundamental rights, and access to justice, and with a growing interest in his research related to new technologies and artificial intelligence. So we invite you to come over here again, and the floor is yours. Boa noite a todos. Good evening, everybody, too. It's a pleasure and an honor to meet you, stay here. Unfortunately, I won't present my study in English, especially because it's a little bit difficult to express all ideas and technical terms in English. So I will speak in Portuguese from now on, but it is an honor and it is a pleasure to stay here in this very important conference. Bem, nós vamos aqui falar com vocês sobre um tema que dialoga muito com aquilo que a primeira apresentação trouxe. A gente vai também apresentar aspectos relacionados à inteligência artificial no sistema de justiça brasileiro. E vocês vão observar que os problemas, eles são muito parecidos. A gente também enfrenta problemas similares àqueles que foram apresentados. E a gente precisa também desenvolver, até porque é tudo muito novo, soluções. Por isso que esse intercâmbio de ideias, essa possibilidade de a gente fazer troca, principalmente com visões diferentes, e da Europa em especial, que já tem um marco regulatório sobre inteligência artificial, é fundamental. Então, eu queria primeiro mostrar aqui para vocês um panorama geral sobre o uso da inteligência artificial aqui no nosso sistema de justiça. Primeiro, a inteligência artificial é uma realidade no sistema de justiça. Ela é uma realidade nas nossas vidas, e como o sistema de justiça é uma dimensão das nossas vidas, também é uma realidade no sistema de justiça. Nós utilizamos inteligência artificial, como os advogados também utilizam, como o Ministério Público também utiliza, como os jurisdicionados também utilizam. E qual é o panorama que nós temos hoje sobre a inteligência artificial aqui? Como eu coloquei aí no slide, hoje nós temos 150 modelos de IA que estão ativos no judiciário. E 29 tribunais são responsáveis por desenvolver esses modelos de inteligência artificial. Só pelos números, a gente já observa que isso pode trazer alguns problemas. Eu vou enfrentar esses problemas na sequência. Mas percebam que é muito descentralizado. Os tribunais tomaram a iniciativa de desenvolver os seus sistemas de inteligência artificial para várias finalidades. Isso não foi regulado de antemão,
não houve uma regulação, digamos assim, verticalizada, e aí os tribunais começaram a desenvolver os sistemas de informática, cada tribunal dentro das suas possibilidades, e a realidade que nós temos hoje é esta: 150 modelos de IA funcionando, desenvolvidos por 29 tribunais diferentes. Eu fiz aí obviamente que a gente não tem condição de apresentar todos os 150 modelos de IA, mas eu fiz aí uma espécie de síntese sobre os principais modelos que estão sendo utilizados, dividindo por cada ramo do judiciário. Então, a Justiça Federal e os tribunais superiores, eles utilizam esses modelos que estão aí. Um destaque aqui para o Victor, que é um sistema de IA desenvolvido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, Logos, Inteligência e o servidor virtual. Vejo que tem alguns aí que são de tribunais superiores e também da Justiça Federal. A Justiça do Trabalho também tem os seus modelos de IA, como o Sinapses, que faz sugestão de minutas de decisão, o Gemini, já integrado com o PJE, inclusive nós temos acesso ao Gemini e podemos utilizar, e o Galileu, que é um sistema que foi desenvolvido pela própria Justiça do Trabalho e que identificou um prompt injection. Depois eu vou falar sobre isso com vocês. A Justiça Estadual, por sua vez, também tem vários sistemas de IA. Coloquei aí o Radar, o Assistente, o Assis, o Minuto IA, que também é utilizado por nós, mas nesse caso aqui acabou sendo um sistema de IA que é oficial, utilizado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e o Arandu. Então, percebam que todas as esferas do judiciário brasileiro, tanto na justiça especializada como na justiça comum, existem modelos de IA funcionando para diferentes finalidades. E o que foi que isso trouxe de problemática? Quais são os desafios que a gente acaba tendo que enfrentar diante dessa realidade? Eu coloquei aí 3 problemas que eu considero como sendo mais importantes. Primeiramente, como os modelos de IA estão sendo desenvolvidos de forma desorganizada, digamos assim, sem uma orientação central, a gente tem muitas vezes retrabalho, duplicação de esforços. Os tribunais não dialogam, e aí muitas vezes um tribunal está empenhado em desenvolver um modelo de IA que é semelhante a um outro que está sendo desenvolvido por um outro tribunal para o mesmo fim. E como não há um diálogo, os recursos públicos acabam sendo empregados de forma indevida, porque os 2 tribunais estão ali empenhados no mesmo objetivo, mas não estão dialogando, não estão se ajudando. Existe também o que eu chamei de assimetria de maturidade tecnológica. Isso é muito claro. O nosso Poder Judiciário ele tem um orçamento próprio, mas a gente tem um judiciário especializado, um judiciário comum, um judiciário federal, um judiciário estadual. Então, os recursos que abastecem todas essas cortes de justiça não são os mesmos. De maneira que, muitas vezes, a gente tem tribunais com um departamento de tecnologia bem estruturado, com um quadro de pessoal bem formado, e a gente tem tribunais que não têm essa mesma realidade. Se você for procurar aí Brasil afora, você vai encontrar tribunais cujo departamento de tecnologia talvez tenha 2 ou 3 servidores. Então, existe uma assimetria de tecnologia, de capacidade de desenvolver essa tecnologia. E, obviamente, uma dificuldade de auditoria. Como você tem vários sistemas diferentes, os tribunais desenvolvendo paralelamente esses vários sistemas, é muito difícil fazer uma auditoria, fazer um controle desses modelos de inteligência artificial. O que foi que foi feito a partir disto? Isso acabou impulsionando uma resposta regulatória. De modo que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, em 2025, ele editou a Resolução 615. É uma resolução de março de 2025. Essa resolução, inclusive, é inspirada no AI Act europeu,
que é o primeiro compilado normativo sobre inteligência artificial. E o interessante, se você tiver curiosidade de ver e de ler o AI Act europeu, que vigora na União Europeia, você vai observar que houve uma preocupação em definir alguns espaços da vida humana, sobretudo aqueles relacionados à saúde, à segurança, preservação de direitos fundamentais, que o ato considerou como de risco elevado. E aí houve uma série de preocupações e de regulações adicionais para tratar dessas questões que são consideradas de alto risco, ou seja, o uso da inteligência artificial acaba sendo de risco elevado para esses espaços. Inspirado nesse normativo europeu, o CNJ, nessa resolução, se preocupou basicamente com duas coisas. Primeiro, em concentrar, como vocês observaram, estava muito disperso, então ele criou a plataforma Sinapses, que vai exatamente receber todos esses modelos, tentar padronizar esses modelos e, consequentemente, permitir um controle, uma auditoria de tudo que foi sendo criado e desenvolvido no âmbito do Poder Judiciário. E ele também criou o Comitê Nacional de Inteligência Artificial do Judiciário, que é esse último quadro que eu coloquei ali no canto inferior direito, que é um comitê formado por 14 titulares e 13 suplentes, que vem do CNJ, vem dos tribunais, vem da advocacia, vem do Ministério Público, e eles vão fazer exatamente essa triagem inicial do que está sendo criado, do que está sendo desenvolvido, a aprovação e a validação de tudo que está sendo desenvolvido em termos de inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. Então, apesar de nós ainda termos os desenvolvedores, entre aspas, locais, e os tribunais não pararam de desenvolver, os setores de tecnologia e inteligência não pararam de se empenhar, nós hoje temos uma regulação central que minimamente organiza como é que a inteligência artificial vai poder ser utilizada no sistema de justiça brasileiro, embora ela já seja uma realidade. Porém, às vezes esse controle falha. E aí eu quero trazer uma problemática que eu tenho certeza que vocês já viram na imprensa, e inclusive foi colocado aqui pelo professor na primeira apresentação, por isso que eu disse, os problemas são parecidos, que é o prompt injection, que eu vou falar rapidamente sobre ele, o viés algoritmo, que também foi colocado aqui pelo professor, e a alucinação na criação de jurisprudências inexistentes, que também foi colocado aqui pelo professor. Então, vamos começar pelo prompt injection. O que é um prompt injection? O que é essa figura, tá? Prompt é um comando que você dá para a IA. Agora, imagine você pegar um comando que direciona o julgamento, a decisão, a condução do processo aos seus interesses, você como parte ou advogado, e você lançar dentro do processo, seja através de uma petição ou através de um documento, não importa, um comando invisível, com letras brancas em um fundo branco, ou com letras muito pequenas, que o olho humano não consegue ler, mas a inteligência artificial consegue. E aí você começa, através dessas orientações, entre aspas, direcionar a análise que é feita pela inteligência artificial, claro, sob o controle do juiz, mas a inteligência artificial atua nessa análise, você direcionar para um resultado favorável aos seus interesses. Isso vai além de uma falsidade. É um ardil processual tremendo. Beira o crime, embora eu desconheça esse fato típico, mas talvez ele vá surgir logo logo. E isso foi, inclusive, detectado aqui no Brasil por um dos sistemas de inteligência artificial, ou seja, a inteligência artificial conseguiu identificar um comando
que estava de maneira ardilosa, utilizando a própria inteligência artificial para atender interesses escusos, que foi o Galileu, desenvolvido pela Justiça do Trabalho. O primeiro que foi identificado foi na Justiça do Trabalho. E aí o juiz multou os advogados, multou a parte litigante de má-fé, utilizou os meios processuais possíveis. E depois começou-se a descobrir outros prompt injections em outros processos. Ou seja, tentativas ardilosas de conduzir a inteligência artificial sem que aquele que está, de alguma maneira, controlando aquilo dali possa reparar ou possa barrar. Outro problema que a gente também visualiza muito é a alucinação das jurisprudências. Os tribunais superiores, inclusive, nas sessões de julgamento, já citaram diversas vezes esse problema. Jurisprudências inventadas. Usam a jurisprudência paradigma numa corte de uniformização que não existe. E aí o próprio relator daquela decisão que foi citada diz, não, eu nunca proferi essa decisão não é minha, não existe. Foi uma alucinação. E também os vieses algorítmicos, ou seja, os erros de abordagem que os algoritmos muitas vezes usam nos atalhos que tanto o nosso pensamento como o pensamento da máquina também acaba incorrendo. Bem, isso nos remete ao último ponto que eu quero abordar aqui. E me controla aí no tempo, tá? A pergunta que eu quero aqui enfrentar, que não é fácil, é: será que a inteligência artificial pode hoje ser considerada um sujeito do processo? Quando a gente fala em sujeito do processo, a gente diz, o processo tem sujeitos que são parciais, interessados no resultado, ou imparciais, desinteressados no resultado. E, basicamente, esses sujeitos praticam atos dentro do processo, e esses atos são atos jurídicos com impacto dentro do processo. Dentro da doutrina tradicional, quem são os sujeitos parciais? As partes, advogados, Ministério Público, dependendo de como esteja atuando ali no feito. E os imparciais, os juízes, seus auxiliares, são pessoas. Porém, os modelos de IA estão entrando tão fortemente dentro dos processos e muitos deles estão automatizando processos e a partir de comandos básicos, de princípios gerais, com o uso do machine learning, estão muitas vezes escolhendo como o próximo passo do processo vai ser dado, que talvez a gente possa até imaginar que a inteligência artificial logo, logo vai ser considerada mais um sujeito do processo. E isso traz uma série de desafios. Veja, eu não estou aqui dizendo que ela é. A gente está trabalhando com tecnologia. Nós estamos trabalhando com pós-modernidade. É tudo muito novo, não dá para dizer. Mas será que é possível chegar a este ponto? Foi essa a provocação que eu fiz. E aí eu me centrei na reflexão sobre a vontade. Porque quando a gente fala em sujeito processual que pratica ato com impacto no processo, a ideia é o quê? É um ato como manifestação de vontade. E aí vem a pergunta, será que a IA tem vontade? É possível dizer, é possível extrair a partir dos elementos da vontade alguma conexão com o funcionamento da IA? Calma, tá? Calma. Eu não estou aqui batendo martelo, eu não estou aqui falando de forma absoluta, eu estou provocando, ok? E aí nós temos 4 elementos básicos da vontade. A liberdade, a finalidade, a exteriorização e a seleção consciente entre alternativas, entre aspas, livre-arbítrio. Vamos tentar refletir um pouco sobre cada uma delas de forma bem objetiva, tá? Por exemplo, a liberdade, em que consiste? A ausência de coação determinante no momento da escolha. Bem, se a gente partir dessa definição de liberdade no que diz respeito à vontade praticada por um sujeito processual, a IA também tem. A gente não pode dizer que a IA está sendo coagida ou que existe ali, a prioristicamente, algum tipo de imposição. Existem comandos, claro, existem orientações.
Mas até mesmo o ser humano também não tem uma liberdade absoluta. Nós também somos limitados dentro do processo sobremodo. Então, da mesma maneira que a nossa liberdade é limitada, a da IA também é. E a gente não diz que não tem liberdade porque tem essa limitação de atuação dentro do processo. E isso é natural. Ninguém questiona. Eu, por exemplo, como juiz, não posso peticionar. Embora eu, no mundo da liberdade ideal, eu possa fazer isso, mas na vida real eu não posso, é um limite. A IA também tem os seus limites. No que diz respeito à finalidade, a finalidade no sentido de quê? De direção a um fim juridicamente qualificado. Ou seja, algum propósito, algum destino. Alguém tem dúvidas de que a IA ela tem isso também? Evidentemente que ela tem. E os destinos podem variar, depender de quem esteja comandando. No caso, por exemplo, para mim pode ser um julgamento, para uma corte superior pode ser uma uniformização de jurisprudência, para uma parte pode ser um pedido, para outra pode ser uma defesa. Então, claro que há um direcionamento. E, como eu disse, o Machine Learning permite que, a partir de princípios básicos, a IA se desenvolva, com base nessas finalidades previamente estabelecidas. Então, dá para dizer também que há uma finalidade. O elemento da exteriorização, ele é um elemento que não comporta muita discussão. Exteriorização, o que é? Externar aquela manifestação. Tanto o ser humano externa a sua manifestação, ou pode externá-la, tanto assim é verdade que a gente não fica naquela ideia de mera elucubração, de reserva mental, como a IA também pode externar aquele ato, externar aquele comportamento. Então, a exteriorização também é tranquilo. O que talvez nos prenda mais a ideia de que a IA não pode ser considerada um sujeito do processo a partir dessa perspectiva é justamente a questão da consciência, da seleção consciente das alternativas, que a gente chama de livre-arbítrio, ou seja, da nossa vontade. Você vai dizer, não, a inteligência artificial ela não tem uma vontade consciente. Ela não vai sozinha decidir se quer ou se não quer fazer alguma coisa. Tem sempre alguém ali no comando, tem sempre alguém ali conduzindo, tem sempre um responsável humano. Só que isso nos remete a uma reflexão que é filosófica, mas também é da própria neurociência, que é a existência real do livre-arbítrio. Será que a gente tem essa vontade consciente? Será que nós realmente podemos expressar a nossa vontade sem interferências? Ou será que isso nos antecede? Eu coloquei aí um estudo que é conhecido de muitos, um experimento que foi feito de um neurofisiologista americano chamado Benjamin Libet, que a ideia dele não era questionar o livre-arbítrio, mas ele queria saber qual era o funcionamento do cérebro a partir de um comando de ação. Ou seja, como é que o cérebro ia agir quando a gente tinha um comando de ação, uma vontade. E o experimento era bem simples. Ele fez um monitoramento através de eletroencefalograma ali dos voluntários, e esses voluntários iam bater o dedo em um determinado ponto, batidinha de dedo. E ele queria monitorar como era o funcionamento do cérebro a partir do momento em que a pessoa decidia bater o dedo. E ele observou que o cérebro já se prepara para a batida do dedo antes mesmo da pessoa decidir que vai bater o dedo. São milésimos de segundo, tá? Pelo amor de Deus, não é uma coisa longa, não. Mas veja, já existe o que ele chamou de potencial de prontidão, mesmo antes do indivíduo decidir executar aquilo dali. Então, a vontade, o desejo de fazer é posterior à preparação do cérebro para fazer, como se o cérebro já soubesse o que você
vai fazer. E depois a execução. E aí me vem, aí, como eu disse, é fisiológico, mas também é filosófico, aquela boa e velha pergunta da vontade de ter vontade. Será que nós temos realmente capacidade de controlar as nossas vontades? Muitos dizem que sim. Mas eu acho improvável que eu, que detesto comer fígado, passe a ter vontade de comer fígado porque eu tenho vontade de ter essa vontade. Faça esse teste. Queira ter uma vontade que você não quer ter, vê se você consegue. Tua vontade é alheia à tua vontade. Então, veja que isso nos traz para um plano que aproxima essa vontade, entre aspas, consciente, daquela exercida pela inteligência artificial, porque é muito mais algo funcional. É muito mais algo de dentro para fora do que de fora para dentro. Claro que tem um estímulo, mas quando há a funcionalidade da manifestação da vontade, essa vontade aparece, de forma consciente ou não. E tem gente que é completamente incapacitado de discernir e mesmo assim manifesta vontade. Embora não seja uma vontade consciente. Eu não vou entrar no mérito se a pessoa é ou não é interdita, não é essa a questão, tá? Bem, de modo que, uma vez considerando que a inteligência artificial pode ser um sujeito do processo, isso traria uma verdadeira revolução dentro do sistema processual. Eu coloquei aí algumas coisas, né? Por exemplo, a gente teria um colapso no sistema de nulidade por vício de vontade. Como é que seria o vício de vontade e a inteligência artificial? A gente teria que sair daquele conceito clássico de vício de vontade. Uma reconfiguração da responsabilidade processual. Se a vontade da IA é manifestada sem que esteja necessariamente vinculada a um indivíduo, a um sujeito humano, como é que eu vou estabelecer a responsabilidade? Seria possível uma responsabilidade da IA desconectada do ser humano? Uma capacidade processual própria, que não precisa de representação, a IA agindo sozinha? O contraditório se transforma, como eu coloquei aí, né? A parte passaria a ter direito de contraditar a IA. Eu quero saber como é que essa IA aí foi produzida, porque ela está falando umas coisas aqui que eu quero bater. Como é que eu vou saber, né? Uma ruptura quanto ao impedimento e suspeição, já pensou? Uma IA suspeita? Ou uma IA impedida? O que é que determinaria essa suspeição e esse impedimento? Parentesco é que não vai ser, né? Nem amizade. Talvez amizade, né? Tem muita gente que tem amizade próxima com a inteligência artificial. E a própria fundamentação das decisões, pessoal, que já é uma realidade, como eu disse, a gente utiliza a inteligência artificial nas decisões judiciais, mas a partir do momento que isso está sendo feito por si só e a IA passar a ser considerado um sujeito do processo, existe uma reconfiguração total na ideia de motivação. Então, são apenas algumas provocações, eu não vou mais me alongar, agradeço o tempo e a paciência de vocês e fico à disposição para alguma pergunta, alguma indagação. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, professor Konrad. Entrar mais nessa matéria aqui, da teoria para praxis aqui no Brasil já está bem mexendo com o sistema, né? Vamos guardar as perguntas, mesmo se a gente vai mudar um pouco de área agora, mas as perguntas para um momento final, depois da terceira palestra, do professor Kamil Zaradkiewicz, que é também ministro da Câmara Civil do Supremo Tribunal da Polônia. Desde 2018, ele atuou inclusive já como primeiro presidente do Supremo Tribunal, da Suprema Corte, e ocupou cargos no Tribunal Constitucional da Polônia e no Ministro da Justiça. E o professor Zaradkiewicz também
é acadêmico, tem uma longa trajetória na universidade, no caso na Faculdade de Direito e Administração da Universidade de Varsóvia, onde integra a cátedra de Direito Civil desde o ano 2000. E suas pesquisas se concentram no direito civil, no direito da propriedade e nos direitos de liberdades constitucionais, no direito privado europeu e nas implicações jurídicas das novas tecnologias e da inteligência artificial também. Mas hoje ele vai olhar para o Tribunal de Justiça da União Europeia, então não limitado à Polônia, mas estamos no espaço da Europa, e com um tema bem pertinente em muitos contextos, a questão do juiz como legislador, experiências à luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia. Ele também vai falar em inglês. Os professores poloneses estavam observando aqui, estavam usando a inteligência artificial para seguir a fala do professor Konrad em polonês, não em inglês, mas em polonês. Muito bem, eles têm, não sei o nome do dispositivo que eles usam, mas é muito na moda, né? Alguém mais tem? Então, isso já ajuda também nesses contextos, só para lembrar disso. Professor Kamil. Thank you. I will I won't introduce you to yourself in English. I think it was more important to introduce you in Portuguese. Once again, thank you for being here, and we are looking forward to your talk. Thank you very much. Good evening, ladies and gentlemen. First of all, I would like to express my sincere gratitude for the invitation and the opportunity to participate in this meeting and share the perspectives on the European, let's say, point of view on the judiciary. But especially, I would like to express thank the Unichristus organizers and the president of Iberjur, Professor Fabio Veiga as well. The traditional principle of the separation of powers, the so-called tripartite division of powers, which has been firmly rooted in the constitutionalism of many democratic states. Oh, first I will take. I'm sorry, son. Yeah. In continental Europe, since the Enlightenment era, the doctrine of Charles-Louis de Secondat Baron de Lebret Montesquieu, well known as Montesquieu, and also in Brazil, in Article 2 of the Brazil Federal Constitution, holds that the legislature enacts legislation in the form of acts of parliament, whilst the executive and judicial branches apply those laws. Naturally, the executive branch has a different scope of application of the law than the judicial. There is no need to elaborate further on this point here, of course. What is important is that in light of the principle of the separation of powers, a judge is regarded as an enforcer of laws, the acts of parliament, who administers justice. Mouth of the law, we say. In French, bouche de la loi, in accordance with the idea of the judge presented by the Monsieur Montesquieu himself. For some time now, there has been a recognized tendency within the judiciary towards an activist application of the law through an extremely flexible treatment and interpretation of so-called general equity clauses, which is sometimes necessary in the administration of justice, of course, to achieve a fair outcome. There is also a perceived tendency for the courts to adopt a broad, expansive interpretation of jurisdictional provisions, thereby granting them a certain scope of action.
In extreme cases, such interpretive activism leads to outcomes that directly encroach upon the legislative sphere. However, it is not this general issue that I wish to make the subject of my presentation today. Although what I am about to discuss undoubtedly falls within the scope of what is, at the very least, a creative interpretation of the law, which we may also find as an original modern approach on one hand, and may also be regarded precisely as an ultra-virus encroachment by the judiciary into the sphere of legislative competence on the other hand. In this context, I would like to present very briefly a specific and original trend in the case law of the Court of Justice of the European Union. I will call it, in short, the EU Court, demonstrating that the judiciary may directly encroach upon a sphere reserved for the legislator, as well as into the sphere of competence of constitutional authorities, including constitutional courts in Europe. The EU Court operates based on the Treaty of the European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, as set out in the Treaty of Lisbon of 2009. The treaty stipulates that the EU Court has exclusive jurisdiction to provide a binding interpretation of the provisions of those treaties. The EU Court, therefore, recognizes that it has a monopoly of jurisdiction, including determining its own powers and competences. And importantly, it does not recognize anybody to be authorized to review the existence of those powers and competences. Within the scope of this competence, the EU Court recognizes that it is for it to make a final determination of the so-called principle of the primacy of the EU law. Based on the principle of the primacy of EU law, as established in the case law of the EU Court, certain specific law rules have been developed over decades in the court's jurisprudence, which encroach upon the legislative powers of the member states of the European Union, thereby significantly restricting them. In particular, the EU Court has granted the national courts of EU member states the power, first, to set aside the applicable provisions of member state laws, acts of parliament, and second, to create new legal norms even, albeit without an explicit legal basis, particularly in member states' legislation. Consequently, the EU Court case law has blurred the boundary between the aforementioned powers of the legislator and the judiciary. Both the EU Court itself and the courts of the member states have thus acquired specific powers to create and abolish law. It can be concluded that they have ceased to fulfill the classic principles of judicial power. Must be emphasized, however, that such powers are not derived directly from the treaties of the European Union, either by the EU Court or by the courts of EU member states. On the contrary, in the case of national courts, they are generally obliged, under the constitutional provisions of the member states, to respect and apply the legislation, the internal legislation of the states, enacted by the parliaments of those states. This principle stems from the widely accepted concept of legalism, which forms part of the, we say, rule of law. Meanwhile, the EU Court's case law points in the exact opposite direction. The EU Court is conceived as a kind of supranational constitutional court of the European Union. It derives from the EU Treaty the power to challenge the laws of member states, including even those of constitutional rank.
This stems from the fact that the European Union is based on the principles of the treaties and the provisions of so-called secondary legislation adopted by the EU institutions, which must be applied uniformly across the member states of the European Union. Consequently, the EU Court argues that it is unacceptable to apply or interpret the provisions of national law in any member state of the European Union in a way that would lead to divergent application of EU law. It is difficult to dispute the argument that the inconsistent application of the EU law across member states would lead to legal chaos and prevent the proper functioning of the Union as a single supranational entity. The law is intended to be an instrument for achieving the uniformity of the system. We call it effet utile in French. It is therefore necessary to apply legal measures which will effectively achieve the relevant objectives set out in the European law. For this reason in particular, the EU Court grants Union law primacy over national law and holds the provisions of national law must be interpreted in accordance with the European Union laws. This was already stated in the EU Court judgment of 1978 Simmental. However, this judgment also stipulated that the obligation of so-called interpretation in conformity is limited to a certain extent and in particular cannot serve as a basis for interpreting national law contra legem. In the EU Court's view, where it is not possible to interpret national legislation in a manner consistent with the requirements laid down in the EU law, the principle of primacy imposes on every court of the member states the obligation to ensure the full and effectiveness of those requirements in the dispute before it by, and this is the key point, refraining where necessary from applying by virtue of its own powers, the court's powers, any national legislation on practice, including subsequent legislation, which is contrary to a provision of that law which is directly applicable, the EU law, of course, without having to seek the prior repeal of those regulations of national laws or the abolition of those national practices by legislative or any other constitutional means, or to await such repeal or abolition. The obligation laid down in the Simmental judgment exists only where the authority acts within the limits of the power conferred upon it, and therefore in accordance with the national law. It is true, therefore, that when referring to the court's decision is to disapply national law of its own motion, it may be argued that this concerns a situation in which the law of the member state confers such a power on the court, which, however, it does not usually permit. Still, in judicial practice, it has become established that this power derives from the obligation of the authorities of member states to respect international law binding upon them. This, however, creates a situation in which it is ultimately the EU court that decides on the permissible from the form of the legal order of member states and on the possibility of not applying national provisions, including even constitutional ones, and thus, in the hierarchy of sources of law, the most important act. The EU court has granted national courts a new autonomous power previously virtually unknown in the continental European constitutional systems, which is said to derive only indirectly from the EU treaties, to set aside statutory and constitutional provisions should they conflict with EU law, the content of which is precisely reconstructed by the EU court in this case law. The principles of the primacy of EU law consequently precludes even the application of a member state's constitutional provisions, as interpreted by the state's constitutional courts,
according to which a lower court is not empowered by virtue of its own powers to misapply a national provision that is contrary to EU law. The EU Court states explicitly that national provisions, as well as legislative, administrative, or judicial practice, which limit the effectiveness of European law, would be contrary to the requirements arising from the very nature of community of European Union's law, would be such national provisions and legislative, administrative, or judicial practices which would undermine the effectiveness of European law, where a court unable to take all necessary measures to set aside national provisions that stand in the way of the full effectiveness of the EU law. Therefore, in the light of the case law of the EU Court, provisions of national law, even those of constitutional rank, may not undermine the unity and effectiveness of EU law. Any such restrictions would be contrary to the requirements arising from the very nature of the European Union law. This is the case of Simmental I mentioned before. As early as the EU Court's judgment of 1963 already in Van Genen laws, the so-called constitutional doctrine of the direct effect of community law was established. The primary aim of this principle is to ensure the full effectiveness of individual rights guaranteed by the European law. Furthermore, in the EU Court's view, it would even be necessary to set aside a ruling by a member state's constitutional court that is contrary to EU law. In particular, the EU Court considers it inadmissible to challenge the acts of the EU institutions or the effects of such acts because they conflict with fundamental rights enshrined in the member states' constitutions. These legal guidelines arising from the case law of the EU Court are particularly controversial, where there is a clash of competence between the EU Court and the constitutional courts of the member states of the European Union, which are increasingly accusing the EU Court of exceeding the limits of the powers conferred upon it by the member states under the aforementioned founding treaties of the European Union, Treaty of Lisbon in 2009. In Poland, this issue has given rise to a great deal of controversy and dispute in recent years in connection with the judicial reforms carried out since 2017. The principles of which have, at least to some extent, been challenged in the case law of the EU Court, along with an assessment of the proper functioning and independence of the Polish courts and the Constitutional Tribunal of Poland. Similar controversies have arisen over the political changes implemented at the same time, particularly in Hungary and Romania. The judicial activism of the EU Court's panels has been challenged not only by the constitutional courts of those countries. The most high-profile rulings were those of the German Federal Constitutional Court, the Bundesverfassungsgericht, including one most important of 6 July 2010, Honeywell, in which it asserted, by virtue of the German Basic Law and the resulting function of the safeguarding constitutional identity of Germany, the power to review the scope of the transfer of powers to the EU Court. Similarly, the Polish Constitutional Tribunal recognized this in its judgment of 2005, emphasizing that the Constitution of the Republic of Poland is the supreme law in Poland. Consequently, it happens that the constitutional courts of the EU member states find that the EU Court has assumed certain powers ultra vires, i.e. beyond its powers. This consequently means that the scope of powers claiming the EU Court is not recognized as sufficient to validate a specific ruling by the EU Court in a given member state, because it exceeds the limits of the powers confirmed of the EU on the EU under the state's constitution. These rulings by the Polish Constitutional Tribunal of 14 July
2021 and 7th October 2021, in turn, prompted a response from the EU court, which held that the Polish Constitutional Tribunal has infringed EU law. This is a judgment of the EU court of 18th December 2025, not very long time ago. And recently, however, the EU court has, at an ever greater extent, not only granted national courts specific negative powers to refrain from applying provisions of national law or rulings of constitutional courts, but also positive powers, which is the ability to replace provisions of a member state deemed by the EU court to be contrary to EU law with other provisions. This concerns, in particular, the possibility of applying over provisions, which I might describe as alternative rules, that fill a legal gap resulting from the omission of provisions deemed incompatible with the EU law, or even earlier provisions that the member state's legislature has repealed. This principle, formulated in this way, and which may be described as a kind of judicial meta-norm, which is the norm of the highest or higher than the constitutional provisions, is particularly controversial. Both powers, however, granted to the courts by virtue of the EU court's judgments, already directly encroach upon the sphere of lawmaking. It appears that in addition to undermining the effectiveness of constitutional court rulings, this will become an issue of a wider scope, one that is increasingly contentious and gives rise to just much controversy. The EU Code itself appears to be instilling in the European Union's legal system rules of procedure similar to those existing in Anglo-Saxon common law systems, in which a judge may create legal norms based on the principle of equity and precedence. However, such an approach is fundamentally alien to European continental constitutional systems, which strictly respect the separation of powers I have mentioned before. I therefore believe that such an approach by the EU judges will increase the risk of conflict between the constitutional provisions and what is becoming an autonomous system of the European Union law, based only on activism and the wide interpretation of the EU court's case law. Thank you very much. Many thanks to you for this stimulating contribution at the end of this very rich panel. Questions? Yes. Thank you. I have two questions. One to the colleague from Brazil and one to the Polish colleague. First one about AI. Well, I was trying to understand your point of view with the use of AI translator from Portuguese to Polish, but it wasn't working very good. So then I changed to English. It was much better. But simple question. So because your speech was very theoretical and philosophical, what do you think will be the future of the use of AI in the judiciary? That's the first question to you. And I have a question also to Kamil, because as I have spoken before, we do feel like Poland is a part of Latin America. So do you think that Latin American countries shall ever enter EU if that was possible, or is not exactly the best idea for now, according to the thesis of your speech about the influence and supervision of this European Court of Justice on national identity also? Thank you.
Is a Answers. no problem. Thank you for your question, Professor. It's a very hard question to answer because it's almost futurism. Is very hard to say. But You don't seem like you are keen on artificial okay. intelligence. I'm a fan of new technologies, and you don't seem like the fan. Yes. But AI is a reality in Brazil, especially in our justice system. But there are a lot of problems, and sometimes we face AI as a solution, but sometimes it is a problem to face, to handle. And as you had shown, we have the same problems, like algorithm bias, hallucinations, prompt injection. So the way to solve and the way to imagine the future of system justice with AI is a very, very, let me try to explain, is a challenge for us because the solutions came in the same pace of the path. So it's hard to face. We have a lot of obstacles to overcome, and the solution is not a straight line. So I think that is essential and so important to combine experience, to combine knowledges in order to build. Yes, yes, in order to build a very safer and a very better system justice for everyone here in Brazil and in Europe too, in all of the world. Thank you. Okay. Yes, that was a yes or no question. Okay. Well, yes and no. Let's say one word more. But this, as far as I know, in Latin America, including Brazil, there is a Mercosur union, with which we have the European Union has the new the new trade agreement, which is very controversial by the way in the EU laws in the European Union because of some agricultural interactions with the EU markets. But anyway, it seems for me that the Mercosur is something like in the very beginnings the European Union used to be. So maybe it will challenge such problems as European Union in 70s and 80s and will increase its role in Latin America. I'm not sure about this. But we have the agreement which states that probably the cooperation would be stronger in the future. And I hope so, because I like the Brazilian food, for example. And this trade agreement includes the import of food from Brazil also. But generally, if so, the Latin America's countries would probably find out the same problems as we have in the European world. As I wanted to stress, the EU is not only the supranational heaven, which sometimes we thought before as it would be. So it has also lots of problems to be solved, yes, and differences between the countries. Well, Latin America will not be the European Union, but I think the trade will increase in the future, and our relations will be, of course, closer. It's the natural way. I think. Thank you very much. Thank you. Temos outras perguntas, professor? Vou passar o microfone.
Olá, boa noite. É, eu queria só, eu acho muito interessante a questão da inteligência artificial utilizada no sistema jurídico, mas eu acredito que mais me preocupa do que me encanta. Ah, uma parte que me preocupa muito é a questão da segurança e da privacidade dos dados. Principalmente quando se trata, por exemplo, o senhor mencionou o uso do Gemini, né, no Poder Judicial. É, eu sei que a questão é diferente quando são sistemas próprios do tribunal, sistema próprio que o Poder Judiciário desenvolveu, né? Mas quando são esses sistemas, como o Gemini, como o ChatGPT, que são de grandes empresas com os seus interesses à parte, né? Me preocupa muito o uso dessas tecnologias e o oferecimento de dados pessoais, às vezes dados sensíveis, para essas ferramentas, em troca de, claro, com certeza, um ganho enorme de tempo e de eficiência, mas às vezes me preocupa se a gente está dando mais do que a gente está recebendo em questão a aos dados pessoais mesmo. Eu já ouvi falar de gente que estagia ah, em escritório de advocacia e fala: ah, não, a gente bota isso no chat GPT. E aí eu fico pensando, meu Deus, os dados do cliente estão no chat GPT agora. O que vai acontecer com esses dados, para onde eles vão, como eles vão ser usados. Então, eu queria saber o que o senhor acha sobre isso, se algo pode ser feito, se precisar atualizar a LGBT, não sei. O que o senhor acha? É para mim? It's very interesting question. Yeah, first question. A matéria-prima de toda ferramenta de tecnologia informacional são os dados. Ela não funciona sem dados. Existem várias maneiras de você alimentar. A própria inteligência artificial pode se alimentar de dados que estão à disposição em fontes abertas ou fontes fechadas, se você der acesso a estas fontes. Há uma tentativa, e isso não é exclusivo do Brasil, de estabelecer regras para o controle desses dados e a privacidade de dados sensíveis. Não é uma tarefa fácil. Como eu falei agora há pouco, na pergunta do professor Mariusz, é muito difícil você imaginar soluções futuras, porque os problemas vêm acontecendo no mesmo passo do caminho. Então, você vai assimilando e você vai tentando resolver pontualmente cada problema. Mas eu vou tentar aqui, dentro de uma possibilidade que a gente consegue visualizar hoje, né? Eu vou tentar aqui te trazer algumas possibilidades, tá bom? Primeiro, é fundamental que esses dados eles possam ser de alguma maneira rastreados e supervisionados. É preciso que eles possam ser auditados. Inclusive, isso é um princípio básico de todo sistema regulatório de inteligência artificial, que é a supervisão humana e a auditabilidade daquilo dali. E uma vez esses dados podendo ser identificados, podendo ser rastreados, o mau uso deles vai gerar responsabilidades. E aí entra também todo um sistema de corresponsabilização. Porque imagina, como é teu nome? Bianca. Imagina, Bianca, você tem dentro do processo o desenvolvedor, o implementador, o usuário, você tem o distribuidor, você tem vários atores dentro desse processo. E é preciso que você tenha uma corresponsabilização, uma responsabilidade compartilhada. Cada qual tem seu papel. O usuário, muitas vezes, ele é enganado pelo implementador, mas que, por sua vez, ficou preso ao desenvolvedor, porque o sistema só funciona se aquele dado for colocado no sistema, né? Então, a supervisão humana, a auditabilidade e a corresponsabilização talvez sejam sinais, eu não vou dar aqui a palavra final, porque é impossível, mas talvez sejam sinais, acenos de um pequeno controle sobre isso que você está colocando. Mas é um grande, um enorme desafio, porque a gente
está sendo estimulado a colocar nossos dados sensíveis o tempo todo, em todo canto. E no sistema de justiça em especial, porque ali nós lidamos com processos que lidam com liberdade, lidam com família, lidam com questões privadas, intimidade, de modo que se não houver realmente um controle desses dados, isso pode ser devastador. Tá? Então, é isso. Would you like to add something? You are more. A little bit, because of course what he said was well thought, but my perspective is a little bit different. I think we are thinking too much about all these civil rights, human rights, and privacy, whatever that is, whatever that means, and we are not thinking about the right to a speedy trial, which is in the opposite to that. And we want to, we have to just consider one thing. Would you like to wait for a court ruling for like 10 or 20 years and have your privacy well stored, kept, and whatever we do with all this data? Or would you like court ruling be delivered today? I mean, we have to waive the rights, and sometimes we do have to give up on privacy because we are protecting a better good, if I may say that. So sometimes we do have to believe that some rights are worth more than the others. Sorry. Thank you. Grande debate. Eu não vou acrescentar sobre privacidade no Brasil, na teoria, na praxis e na Europa. Acho que é muito furada a privacidade de dados de qualquer forma no Brasil. Mas é opinião pessoal. Gente, a gente tem hora. Eu não estou vendo mais perguntas. Sim? Não? Alguma palavra de fechamento? Não, ainda temos um painel amanhã, né? Então... Isso. No? So, the speakers are hungry, and this is why we end this conference for today. Amanhã à noite teremos mais um grande debate, não? Muito obrigado pela presença de todos e até amanhã. Boa noite.